try to tell me some points how to introduce this topic. Data. Okay. Through data, analyze change. Obviously, when it comes to data, you see this data. When it comes to introduction, you can introduce like this. See, India is the third largest e-waste generator after China and USA. India is the third largest one. Then 2023-24, 1.7 million tons of e-waste has been generated, and it can project it to 5.2 million metric tons by 2025. And per capita emissions చూస్తే అంటే ఒక్కొక్క మనిషి ఎంత జనరేట్ చేస్తున్నారు ఇండియాలో అని చూస్తే 1.3 kg ఆఫ్ ఈ వేస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ జనరేట్ చేస్తారు. అండ్ 60% మనకు అర్బన్ ఏరియాస్ నుంచి ఈ వేస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. సో వీటిలో ఏ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నా యూస్ చేసుకొని యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ఇంట్రడక్షన్. లైక్ ఇండియా ఇస్ ది థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఈ వేస్ట్ జనరేటర్, and according to the Central Pollution Control Board, 1.7 million tons of e-waste has been generated in 2024, which is projected to increase to 5.2 million tons by 2025. This is the introduction which you can write. Then in the body, see, first you have answered the incidence of e-waste. How much incidence? అంటే ఎంత ఉంది e-waste ఇండియాలో అనే దానికి నువ్వు ఫ్యాక్ట్స్ యూస్ చేసి డేటా చెప్పావు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ ఇన్ అడ్రెసింగ్ ది e-waste ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇండియా? The second part of the question you need to answer now. Like నిన్న నేను చెప్పిన ఒక పాయింట్ ఏంటి, what is the major challenge India is facing? What is the major challenge India is facing when it comes to the e-waste? Informal. See, the first point you'll write is the dominance of informal sector. 90% it is informal sector. If it is an informal sector, you don't need to follow the labor laws, you don't need to follow the environmental standards. Automatic గా చిన్న చిన్న పిల్లల్ని, పూర్ పీపుల్ని ఎక్కువ ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటుంది ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్. దానివల్ల ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ది యావరేజ్ ఏజ్ ద పీపుల్ విల్ లివ్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ది ఈ-వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ 29 years. 29 years మాత్రమే వాళ్ళు యావరేజ్ ఏజ్ ఉండగలుగుతున్నారంట, యావరేజ్ ఏజ్ బతకగలుగుతున్నారంట. సో దిస్ ఈస్ ఎన్ అలార్మింగ్ థింగ్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది ఈ-వేస్ట్ సెక్టర్. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మొరాదాబాద్ యూపీలో, దెన్ సేలంపూర్ ఢిల్లీలో దిస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ దిస్. ఎగ్జాంపుల్ కూడా కోట్ చేశాం. Then look at the low waste collection centers and lack of awareness. See, I'm not aware. ఇప్పుడు నాకు కలెక్షన్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, సర్వీస్ సెంటర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, నేను ఎక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి నా ఓల్డ్ ఫోన్స్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ది అవేర్నెస్. సి దట్ ఈస్ ఆల్సో లీడింగ్ టు ది ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇండియా. దెన్ థర్డ్ థింగ్, ఇన్అడిక్వేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. కలెక్షన్ సెంటర్స్ ఉండవు, డిస్పోజల్ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు, సౌండ్ రీసైక్లింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు. దెన్ ఇన్అడిక్వేట్ లెజిస్లేషన్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం ఈ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ 2022 ప్రకారం ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ has been given, but it is not properly implemented on the field. Enforcement is lacking in India. Then cross-border movement of e-waste. Like what China is doing is, China is taking their e-waste and dumping it into India. Like మీకు రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, మీరు ఎముడు 3 అని ఒక మూవీస్ ఉంటుంది, I think you guys have seen it. So in that you will be seeing that from Australia or some other countries the waste is dumped into India because it is very easy to reach India. That cross-border movement of e-waste is happening in India. Even though it has been banned in India, it is happening illegally in India. Then health hazard, the mercury and cadmium which you get from the e-waste is leading to the hazards. Air pollution vastundi, water pollution vastundi, then soil pollution vastundi. It is leading to those sort of pollutions. These are all the challenges faced by India when it comes to dealing with e-waste. Then what is the way forward? See, general ga way forwards ela untayante deeniki tippi raste way forward vastundi. You don't need to focus on more things. See, informal sector undi, formalize the recycling facilities, go for more collection centers, but అలా రాస్తూనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోట్ చేయాలి. ఆర్ దేర్ ఎనీ ప్లేసెస్ ఆర్ ఎనీ స్టార్ట్అప్స్ ఇన్ ఇండియా విచ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫర్ దట్, ఆర్ అవుట్ సైడ్ కంట్రీస్లో ఎవరైనా వర్క్ చేస్తున్నారు అలాగా? సో దట్ ఎగ్జాంపుల్ యూ నీడ్ టు కోట్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ది వే ఫార్వర్డ్. లుక్ అట్ దిస్. దీస్ ఆర్ ది కేస్ స్టడీస్ విచ్ యూ కెన్ కోట్. దీంట్లో ఒకటి రెండు కోట్ చేసినా చాలు. లైక్ దెర్ ఇస్ దిస్ స్టార్ట్అప్ కాల్డ్ కరో సంభవ్. ఇన్ 2017 ఈ స్టార్ట్అప్ పూణేలో ఫామ్ అయింది, and it is working for the nationwide e-waste ecosystem generate cheyadani try chestunది. దాంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు జనరేట్ ది అవేర్నెస్ అమాంగ్ ది పీపుల్. దెన్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ది సప్లై చైన్. అంటే ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతుంది వేస్ట్, దాన్ని రీసైకిల్ అవుతుందా లేదా, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ లైక్ దట్. అలా 291,000 kgs e-waste has been recycled by Karo Sambhav. Then Recycle అనే డిజిటల్ e-waste monitoring platform, Hyderabad based startup అన్నమాట. This is also trying to recycle the e-waste. Then Taiwan 4-in-1 recycling program. 4-in-1 ఏం లేదు, సింపుల్. See, 4 things ఉన్నాయి, దాన్ని 1గా
తీసుకురావాలి. One is e-waste getting generated, e-waste getting collected, e-waste getting recycled, and e-waste turning out into a resource. So this is turning out into a 4-in-1 recycling program. So Taiwan is the major producer of semiconductors in the world. Semiconductors largest produce chesna sir, it is focusing on the recycling. And it is generating its own circular economy, as I have quoted in the yesterday's class. We are losing 80,000 crores if you are not focusing on the e-waste recycling. That can add to the revenue of India. Up to 20,000 crores tax revenue can be added to India if you are trying to focus on the circular economy, if you are trying to focus on the e-waste recycling. This is how you can conclude with the answers. So, this is overall the question which I have given in the last class. దీనికి ఇలా ఆన్సర్ చేయాలి క్వశ్చన్స్. ఇలానే ఆన్సర్ చేయాలని నేను చెప్పాను. దిస్ ఈస్ మై మోడల్ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ థింగ్స్. మీ మోడల్ మీరు జనరేట్ చేసుకోండి. బట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ జస్ట్ ది మోడల్ దట్ యూ కెన్ ఫాలో విచ్ కెన్ ఫెచ్ యూ మోర్ మార్క్స్. అంతే.